Cloud Foundation basis of computing concepts. Visible ga unda? We'll make it better. Okay. New topic. Today we'll see basic computer concepts. Okay. Let me adjust my screen. Computing lo manam already chusam basics. Manki computing and CPU kavali, memory, storage. ప్రపంచంతో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి నెట్వర్క్ కావాలి, మెయిన్ కంపోనెంట్. సర్వర్స్ ఎలా ఉంటాయి, డేటా సెంటర్స్ ఎలా ఉంటాయి, నెక్స్ట్. ఐ థింక్ సర్వర్స్ ఓకే, అదొక ట్రాక్. అంటే వర్టికల్ గా బ్లాక్స్ లో ఒక ట్రాక్. ఇట్ లుక్ లైక్ ఇలాగే ఉంటుంది, నేను చూశాను. మాకు డెడికేటెడ్ గా అంటే ట్రాక్ లో 1 2 4 సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఫిజికల్ గా. అంటే ఇలాంటి ఆ ట్రాక్ లో 2 ఉంటాయి స్మాల్ స్కేల్. చూడొచ్చు మీరు, ఐబిఎం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సర్వర్ లెవెల్ ప్రాసెస్ లో. మీకున్నట్టు i3, i5, i7 ప్రాసెసర్ కాకుండా నెక్స్ట్ లెవెల్ జియాన్ ప్రాసెసెస్ అని కొన్ని సర్వర్ లెవెల్ ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి. బికాస్ దే నీడ్ ప్యారల్ కంప్యూటింగ్ చేయాలి. ప్యారల్ కంప్యూటింగ్ చేయడం కోసం కంపేర్డ్ టు మన డెస్క్టాప్ అయితే లాగా ఉండదు. డెస్క్టాప్ ఉన్నట్టు టైప్లో ఆర్ ల్యాప్టాప్ కొంచెం అంటే వి కాంట్ ఇంక్రీజ్ మన డెస్క్టాప్లో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ వి కాంట్ ఇంక్రీజ్ ద సిపియూస్. వి కాంట్ మచ్ అంటే బిగ్గర్ సైజ్ మెమరీ అంటే ర్యామ్ కావాలంటే కుదరదు. స్టోరేజ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ చూడండి, ఎన్ని వాట్సాప్ చూడండి, మీ ఒక్కోసారి బ్యాకప్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి 2 GB 3 GB. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా వైడ్ 1.3 crore population, 1.3 crore into 2 GB. What's the storage capacity? Obviously, and the storage capacity we need bigger size. What is that? ఎవరు నేను కనెక్ట్ అవ్వలేదు. బాలు మ్యూట్ మైక్. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ. వాట్స్ ద సర్వర్ బేసిక్. మన లాంగ్వేజ్ లో రిక్వెస్ట్ చేస్తాం, విల్ గెట్ ఎ రెస్పాన్స్. అంటే www.google.com. ఓకే, google.com విల్ రిక్వెస్ట్. అది ఒక రిక్వెస్ట్ కింద వెళ్తుంది. ఆర్ ఎల్స్ ఓకే, google.com కొట్టిన తర్వాత కింద టెక్స్ట్ AWS ఏమున్నాయి సర్వీసెస్ ఏమన్నా చూద్దామని AWS కొట్టి, లేకపోతే సర్చ్ ప్రోడక్ట్ ఐఫోన్ లేటెస్ట్ అప్డేట్ సర్వర్స్, ఐఫోన్ 14 స్పెసిఫికేషన్ ఏంటని గూగుల్ సర్చ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో కొట్టి సర్చ్ అని కొడతాను. బటన్ కొట్టినప్పుడు కూడా విల్ గెట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ రిక్వెస్ట్. HTMLs లో మీకు తెలుసుంటే ఈవెంట్ ట్రిగరింగ్స్ అంటారు, అక్కడ కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. మీన్సే మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆర్ ఎంటర్ కొట్టినప్పుడు మీరు చేసే ప్రతి రిక్వెస్ట్ కి సర్వర్ విల్ గివ్ రెస్పాన్స్. లేకపోతే విల్ గెట్ ఎర్రర్, ఇట్ విల్ త్రో 404, 405 ఎర్రర్స్. సక్సెస్ అవుతే 200 ఎర్రర్, 200.
ఇవి మాత్రం తెలుసుకోవాలి, బేసిక్ థింగ్. ఎందుకంటే మినిమం థింగ్స్ సక్సెస్ అవుతే 200x బ్యాక్ ఎండ్ నడిచిపోతుంది, నీకు రెస్పాన్స్ కనిపించేస్తుంది. 400x అంటే 400 చేంజెస్ అని క్లయింట్ సైడ్ ఎర్రర్స్, 500 చేంజ్ అని సర్వర్ సైడ్ ఎర్రర్స్. ఓకే, కంపేర్ టు సర్వర్ కి మల్టిపుల్ సిపియూస్ ఉంటాయి, మోర్ మెమరీ అండ్ సూపర్ నెట్వర్క్ సూపర్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ నార్మల్ మీరు జనరల్ గా ఎటువంటి సర్వర్స్ మీకు నాలెడ్జ్ ఐడియా ఉంది? డేటాబేస్ సర్వర్ మనం ఏం వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇన్ మన పర్సనల్, మన గూగుల్ చూడండి, దే గివింగ్ అ సైన్ అప్ ఫర్ అస్. ఓకే, దే స్టోరింగ్ individual profile details. That is a database server, huh? And Google providing a search engine and web server, web application kada, web server. Google providing a Gmail, it's an email server. We can categorize according to that one. Okay, next. Small example, మీరు సైన్ అప్ అయ్యి బ్రౌజర్ మీకు బ్రౌజర్లో జస్ట్ జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి బేసిక్ డీటెయిల్స్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఫర్ అన్ని ఎంటర్ చేస్తారు. When you are submitted, it will go to the server. It's a web server. What are the information that will be stored into the database? Okay, and similarly సేవ్ అయిన తర్వాత సక్సెస్ అయినట్టు రెస్పాన్స్ అవ్వాలి కదా మీకు, సక్సెస్ఫుల్ రెస్పాన్స్, రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్. మెయిన్ దీంట్లో మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే వెబ్ సర్వర్ అంటే సర్వర్ టెక్నాలజీలో రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది, రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. రిక్వెస్ట్ హెడర్ ఉంటుంది, రిక్వెస్ట్ బాడీ ఉంటుంది. రెస్పాన్స్ హెడర్ ఉంటుంది, రెస్పాన్స్ బాడీ ఉంటుంది. హెడర్ ఎందుకు, బాడీ ఎందుకు అంటే బాడీలో అంటే సర్వర్కి ఏం రిక్వెస్ట్లో హెడర్, బాడీ. రిక్వెస్ట్ హెడర్లో ఏముంటుందంటే ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా పంపిస్తున్నామని మనం. బాడీలో కరస్పాండెంట్ డేటా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సైన్ అప్ జీమెయిల్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు, నేను ఇమేజ్ దాంతో ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ మొత్తం మీ డీటెయిల్స్ పెట్టి సబ్మిట్ చేస్తున్నాను. అది ఏ ఫార్మాట్లో వెళ్తుంది? అయితే స్ట్రింగ్, నేమ్ is a string, Gmail is a string, phone number is a number, integer. Okay, fine. అన్నీ మళ్ళీ తీసుకొచ్చి నేను I need to make it object, or else మొత్తం అది wrap చేయాలి నేను అనదర్ టైప్ లో నేను wrap చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సెక్యూర్డ్, అది కాన్సెప్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ డిక్రిప్షన్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, నేను దాన్ని టచ్ చేయట్లేదు. వన్ ఆఫ్ టైప్ అంటే జనరల్ రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు యూస్ చేసే టైప్ జేసన్ టైప్, జేసన్ ఆర్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్లో కానీ జేసన్ టైప్లో కానీ విల్ సెండ్ ద డేటా. మనం ఏ టైప్ పంపిస్తున్నాం అనేది హెడర్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఈవెన్ సైన్ అప్ అయితే డేటా పంపించాం, హెడర్లో ఇట్స్ జేసన్ డేటా, బాడీలో డేటాని జేసన్ ఫార్మాట్లో పెట్టి బాడీలో పెట్టి సర్వర్కి పంపించాం. సర్వర్ విల్ ప్రాసెస్, డేటాబేస్లో సేవ్ చేసి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత కరస్పాండెంట్ టేబుల్లో ఇట్ విల్ గివ్ అవర్ రెస్పాన్స్ ఫర్ అస్. సక్సెస్ఫుల్గా రిజిస్టర్ అయింది, ఈ కెన్ లాగిన్. ఈమెయిల్ అంటే దే ఆల్ ఆథరైజ్, మీ ఈమెయిల్కి లింక్ వస్తుంది, యూ నీడ్ టు యాక్టివేట్ ఇట్. ఓకే, వన్స్ యూ యాక్టివేటెడ్ సమ్ ఈమెయిల్కి ఆథరైజ్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ లాగిన్. లాగిన్ అయిన తర్వాత ఒకేలా లాగిన్ సరే, ఓకే కేస్ స్టడీ. ఇఫ్ నేను క్లయింట్ సైడ్లో gmail.com
లాగిన్ మీద కావడానికి ఈమెయిల్ ఐడి నా పాస్వర్డ్ అండ్ లాగిన్ కొట్టాను. దేర్ you'll get sent to the request object server పంపిస్తాను. It will verify your email and password. You'll get Gmail immediate గా ఓపెన్ అయిపోతుంది. కానీ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం జరుగుతుందో మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఫైన్, ఓకే దిశా. ఫంక్షన్ ఇది లాగిన్ అయిపోతుంది. ఓకే, లెట్ మీ లాగ్ అవుట్. ఎప్పుడైనా బ్రౌజర్ లెవెల్ డెవ్ టూల్స్ అంటే ఉంటాయి చూసారు ఎప్పుడైనా? డెవ్ టూల్స్ మీకు నార్మల్గా ఇక్కడ బటన్ ఉంటుంది, దీంట్లో యూ కెన్ ఫైండ్ dev tool, more dev tool, or else you can do the inspection, right click and inspect. dev tool ఏ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే రిక్వెస్ట్ నెట్వర్క్ లోకి వెళ్తున్నాను నేను. ఐల్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ దాట్. నేను వచ్చారు కదా మీరు, ఈరోజు ఫస్ట్ డేనా? ఓకే, ఏం లేదు, జస్ట్ బ్రీఫ్ ఇట్. సర్వర్స్ అండ్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డెస్క్టాప్ గురించి సర్వర్ గురించి డిఫరెన్స్ ఏంటి? డెస్క్టాప్స్ అంటే నార్మల్గా మనం రెగ్యులర్ వాడేది. సర్వర్స్ విల్ capability more రెగ్యులర్ కన్నా. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్? దాని గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. నార్మల్గా మనం రిక్వెస్ట్ చేసేది gmail.com. ఇక్కడ కొట్టండి, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్స్ వెళ్తున్నాయి. ఇఫ్ యు సీ హియర్, అది ఒక జీమెయిల్ కోసం ఇట్ వాస్ లోడింగ్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఓకే, request URL, that type get and request header చాలా ఉంటాయి, డోంట్ వరీ. కాంటెక్స్ట్ టైప్ టెక్స్ట్ హైఫన్ HTML ఫార్మాట్ అంటే ఈ కాంటెక్స్ట్ టైప్ లోనే ఉంటుంది. మనం ఏ టైప్ పంపిస్తాను హెడర్ పార్ట్ లో ఉంటుంది. అండ్ రెస్పాన్స్, సారీ, ఫైన్. ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాను చూడండి నెట్వర్క్ లో. ఇట్ విల్ గో రిక్వెస్ట్ AWS. నేను క్లియర్ చేశాను. ఫైన్,
గూగుల్ నాకు ఎలా చేయట్లేదు. ఫైన్. నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చూస్తున్నాను. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ లాగ్, అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో లాగ్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది కదా, దాని రిక్వెస్ట్ హెడర్ లో ఇట్స్ ఎ టెక్స్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఇట్స్ ఏ ఎలా అంటే ఇట్స్ జేసన్ ఎరే. జేసన్ డేటా మీకు ఐడియా ఉంటే జేసన్ ఎరే. దీన్ని హెడర్, రెస్పాన్స్ హెడర్ నేను ఇక్కడ చూడలేను. ఫైన్. ఫార్మాట్ and just I want to convey the your information. మనం వెబ్ సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ బి హెచ్టిపిఎస్ రిక్వెస్ట్ లో ఉంటుంది, ఫార్మాట్ లో ఉంది హెచ్టిపి. ఎస్ అంటే జస్ట్ లైక్ సెక్యూరిటీ, జస్ట్ మీరు పంపించే ప్రతి రిక్వెస్ట్ ని ఎన్క్రిప్ట్ చేసి డిక్రిప్ట్ చేసి చూసుకునే ప్రాసెస్ ఎస్. హెచ్టిపి ప్రోటోకాల్, ఇట్స్ ప్రోటోటైప్ ప్రోటోకాల్. నార్మల్ ఐటీ సెక్టర్ లో వచ్చిన వాళ్ళు అయితే ఈజీగా గ్రాఫ్చర్ చేయగలుగుతారు. జస్ట్ అవేర్ ఆన్ దాట్ వన్. మన వెబ్ సర్వర్ కి ఏదైనా రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ హెడర్, రిక్వెస్ట్ హెడర్ ఉంటుంది, రిక్వెస్ట్ బాడీ ఉంటుంది, అలాగే రెస్పాన్స్ హెడర్ ఉంటుంది, రెస్పాన్స్ బాడీ ఉంటుంది. బికాస్ వాట్ టైప్, ఏ టైప్ మనకి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. HTML డాక్యుమెంట్ అయితే HTML టైప్ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది హెడర్ లో. సో దట్ బ్రౌజర్ విల్ రికగ్నైజ్ ఇస్ HTML, యూ నీడ్ టు రన్ ఇన్ ద బ్రౌజర్ లెవెల్. If it is a JSON, it will be read JSON format. Okay. Let's go switch to our session. కొత్తగా వచ్చారు కదా, వాళ్ళకి రిపీట్ చేస్తాను. బేసిక్ కంప్యూటింగ్ కాంపోనెంట్స్ చూస్తున్నాము. ఓకే, ఇందులో మనం సర్వర్, డేటా సెంటర్స్ అంటే ఏంటి, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ తెలుసుకోవటం. సర్వర్, మీరు జనరల్ గా డేటా సెంటర్, ఇఫ్ యూ గో ఇన్ డేటా సెంటర్స్, ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ ఏ సర్వర్ లైక్ దిస్. మీరు కంపేర్ టు డెస్క్టాప్ కి సర్వర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే we can increase as much as CPUs, at the same time RAM and storage capacity. Best example, Facebook and WhatsApp lo meer data backup తీసుకుంటే it will be around 2 GB for single user. మన ఇండియా, భారతదేశ పాపులేషన్ 1.3 crore, sorry 13 crores population. 13 crores into 2 GB. It's a bigger size. We need a bigger size capacity servers. Okay. Basic server enti, server will request the request, and the client nunchi server ki request chestam, it will give a response. Basic examples, డేటా వాట్సాప్ లో మనం మెసేజ్ చాటింగ్ కూడా అది బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ అది కూడా సేవ్ చేసుకుంటుంది. వీ నీడ్ ఎ డేటాబేస్ సర్వర్, రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ రావడానికి వెబ్ సర్వర్ కావాలి,
If it is mailing concept, email concept, we need an email server. SMS కి కూడా ఉన్నాయి. SMS వాయిస్ కాల్స్ చేసుకోవడానికి కూడా ఉన్నాయి. అవి కూడా సర్వర్స్ ఉన్నాయి. విఓపి అంటారు దాన్ని. అండ్ ఇంకా సర్వర్స్ ఉంటాయి. మీకు ఒక టెక్నాలజీ చెప్పండి, బ్యాక్ అండ్ ఎటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ పెడతారని చెప్పగలుగుతారు. మీరు ల్యాప్టాప్ నుంచి కూడా ఫోన్ కాల్ చేయొచ్చు కదా. ఫోన్ కాల్, మెసేజెస్, విఓఐపి సర్వర్స్ అంటారు. విఓఐపి. జస్ట్ గూగుల్ ఇట్. నాకు గూగుల్ ఇట్ గుర్తులేదు. అది స్టాండ్స్ ఫర్ విఓపి సర్వర్స్ అంటారు. SMS కాటికి పేమెంట్ గేట్వే సర్వర్స్ ఉంటారు. దిస్ అగైన్ వెబ్ సర్వర్ ఓన్లీ. అండ్ అంటే మాక్సిమం అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద కెపాసిటీ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ని హ్యాండిల్ చేసే capability ఉంటుంది కాబట్టి అది ఏ టైప్ అయినా అవ్వచ్చు. అంటే ఇట్స్ లైక్ సూపర్ కంప్యూటర్. సాటిలైట్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది అది, త్రూ సాటిలైట్స్ కమ్యూనికేషన్. We'll go next. Simple example. జనరల్ గా రెగ్యులర్ గా మనం యూజ్ చేసేది gmail.com కొడితే రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. వెబ్ సర్వర్ కి వెళ్తుంది రిక్వెస్ట్. సైన్ అప్ అవుతున్నాం, డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాం, ఫస్ట్ టైం లాస్ట్ టైం డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చాం. వెబ్ సర్వర్ చూస్తుంది. సర్వర్ నుంచి డేటాబేస్కి వెళ్తుంది. డేటాబేస్ లో సేవ్ చేసుకొని సక్సెస్ఫుల్ గా సేవ్ అయిన తర్వాత ఇల్ గివ్ ద కన్ఫర్మేషన్ యువర్ డేటా సక్సెస్ఫుల్లీ రిజిస్టర్డ్. అంటే బ్యాక్ ఎండ్ నథింగ్ బట్ సేవ్ యువర్ డేటా విల్ బి సేవ్డ్. అది ఇక్కడ డేటాబేస్ ఎగ్జాంపుల్ MySQL ఉంది. అది RDBS, రిలేషన్ డేటాబేస్ సిస్టమ్. పోస్ట్గ్రేస్ ఉన్నది, ఒరాకిల్ ఉంది. మామూలు రెగ్యులర్గా మీరు ఎక్కడైనా ఒక కోర్సెస్ నేర్పించేటప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉంటారు. ఒరాకిల్ ఎక్కువ రెగ్యులర్గా నేర్పిస్తూ ఉంటారు బయట. RDBS. ఇప్పుడు NoSQL డేటాబేస్ వచ్చేసినాయి, MongoDB. Amazon giving a one best service, DynamoDB for NoSQL database. Okay, we'll see one by one we'll see. For web server ki EC2 instance. Just understand the terminology. Next slides lo unnai manaku telustu untadi. Very simple. Server contains storage devices, network devices. UPS obviously will be. Server man provides continue ga we need to availability undali kabatti continue UPSs will be there. మామూలుగా నేను చదువుకునేటప్పుడు నా సిస్టమ్ కి ఒక బ్యాక్ ఎండ్ CPU ఉండేది. జస్ట్ UPS ఉండేది, చిన్నది UPS. ఇట్ విల్ బి గివ్ బ్యాకప్. టు ఓవర్కమ్ దట్ వన్ ల్యాప్టాప్ వచ్చేసింది. ల్యాప్టాప్ బ్యాటరీస్ ఇన్ బిల్డ్ దట్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంత పెద్ద సర్వర్స్ ఉన్నప్పుడు వీ నీడ్ బ్యాకప్. లైక్ మన హౌస్ కి బ్యాకప్ ఎలా పెడతాం అలాగా. ఓకే, ఆన్ ప్రిమిసెస్ కి క్లౌడ్ మోడల్ కి డిఫరెన్స్. మనం ఓన్ బిల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటే we need to have space, sufficient space ఉండాలి. అంటే ఎట్లా ఉంటుంది, డేటా సెంటర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, ట్రాక్స్ పెట్టాలి. ట్రాక్స్ లో వీ కెన్ కీప్ యాజ్ మచ్ యాజ్ మనకి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉందో దాన్ని బట్టి సర్వర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. సర్వీస్ క్లౌడ్ ఏంటంటే జస్ట్ అవన్నీ స్పేస్ రెంట్ తీసుకోవాలి, డేటా సెంటర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, దాంట్లో సర్వర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ పెట్టుకోవాలి, బ్యాకప్ పెట్టుకోవాలి, పవర్ కన్సంప్షన్ అన్ని నేను చూసుకోవాలి. అది నాకు ఆ బర్డెన్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ పెట్టుకోవాల్సిన లేదు అనుకోవట్లేదు నేను. నా ఎవరైనా
రెడీమేడ్ ఎవరైనా ప్రిఫర్ చేస్తారా? ఇప్పుడు రెడీమేడ్ ఫుడ్స్ మ్యాగీ ఫాస్ట్ ఆల్ రెడీమేడ్ వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ ఓపెన్ ఇట్ 2 minutes లో కుక్ చేయటం, హ్యావ్ ఇట్. రెస్టారెంట్స్ మీకు హంగ్రీగా ఉంటే అవసరం లేదు, యూ కెన్ బై ఇట్. అలా సర్వీస్ ప్రొవైడర్ నాకు ఎవరు ఉన్నారు? దేర్ కమ్స్ క్లౌడ్ మోడల్. Amazon giving AWS, Google is providing GCP, and Microsoft providing Azure. Very simple kada. Even IT company Infosys కానీ థీసిస్ కానీ వాళ్ళు కూడా why should client ఎప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియదు, ఎప్పుడు అయిపోతాయో తెలియదు. అంటే యూజ్ దే విల్ హ్యావ్ ఎ 4 years కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది. 4 years ఫర్ 4-5 years కాంట్రాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎంత పెట్టాలి? ఆఫ్టర్ 5 years దే విల్ కంటిన్యూ. ఓకే, తెలియదు కాబట్టి స్కాలబిలిటీ ఉండాలి. దే నీడ్ ఎ స్కాలబిలిటీ. కొంత పెట్టుకుంటారు ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో, కొన్ని సర్వర్స్ పెట్టుకుంటారు. ఫర్ ఎ ప్రాజెక్ట్స్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, ప్లగ్ అండ్ ప్లే కోసం దే విల్ గో క్లౌడ్ మోడల్స్. సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఎవరు ఉన్నారు? అండ్ క్లయింట్ కి ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది, బికాస్ ఎవ్రీ డే AWS లో బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. AWS సర్వీస్ కి ఇంత కావాలంటే వాళ్ళు ఈజీగా మైగ్రేట్ వన్ క్లౌడ్ టు అనదర్ క్లౌడ్. ఈ క్లౌడ్ సర్వీస్ నచ్చలేదు, దే కెన్ మైగ్రేట్ వెరీ ఈజీలీ. అగైన్ డిపెండెన్సీని బట్టి ఉంటుంది. అదే చెప్పేది, యూ కెన్ సీ ద స్లైడ్. డేటా సెంటర్స్ మన లొకేషన్ లో ఉండాలి, బై చేయాలి, ఇన్స్టాల్ చేయాలి, కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి, మేనేజ్ చేయాలి, స్టాఫ్ పెట్టుకోవాలి, and we need to own our own data centers. If you come to the cloud model, service providers ఉంటారు, some ex provider, AWS కానీ Google or Azure, Microsoft service providers ఉంటారు. They will take care regarding the hardware part, maintenance part, hiring process, they will maintain. Just very simple, we have a account లో లాగిన్ అవుతాం, మనకి ఏం కావాలో సర్వీస్, విల్ enable that one, will launch that services, will utilize those services. Okay, and any doubts regarding like within, I'll move to the next slide. Virtual machine, ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చిన తర్వాతే కంప్లీట్లీ ఈ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ, ఈ virtual environment and scalability and all the things concepts became bigger based on the virtual machine. Virtual, can I any idea about virtual? AR VR, augmented reality, virtual reality. ఫిజికల్ గా అక్కడ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా వర్చువల్ గా గేమ్స్ ఆడుతుంటే ఫిజికల్ గా అక్కడ ఉండదు, కానీ వర్చువల్ గా అక్కడ ఉంటది. సేమ్ కాన్సెప్ట్. అండ్ బ్యాక్ అండ్ అవే కాన్సెప్ట్, వర్చువల్ రియాలిటీలో దాంట్లో 3D కాన్సెప్ట్స్ వాడతారు. మేక్ ఇట్ ఇమాజిన్, మనం అందులో ఉన్నట్టు దే విల్ ఫీల్. It's like a 3D. Okay. Then let's move virtual world. It is software, physical devices అన్నిటిని ఒక
కొలాబరేట్ చేస్తుంది. మీన్ చేసే 1 టీ నాకు 100 టీస్ ఉన్నాయి. 100 యూనిట్స్ హార్డ్ డిస్క్ ఉంది. నాకు ఇప్పుడు 100 టీబీ కావాలి నాకు. మీరు నార్మల్గా ఏంటంటే చూస్తే ఇట్ విల్ పెడితే ఫిజికల్గా పెడితే ఇట్ విల్ షో 1 టీ అలా 100 యూనిట్స్ చూపిస్తుంది. ఇట్ షుడ్ బి మెచ్ ఇంటూ సింగిల్ యూనిట్. ఎలా అంటే ఈ వర్చువల్ కాన్సెప్ట్ వాడి 100 యూనిట్స్ ని తీసుకెళ్ళి మెచ్ చేసి సింగిల్ యూనిట్ గా చూపిస్తుంది. వర్చువల్ గా మీకు ఒకే యూనిట్ గా కనిపిస్తుంది, 100 టీబీ అని కనిపిస్తుంది. బ్యాక్ ఎండ్ ఇట్ విల్ బి ఏ ముక్కలుగా ఉంటుంది మాడ్యూల్. అగైన్ ఇట్స్ ఎ వర్చువల్ కాన్సెప్ట్. సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ కంప్యూటింగ్. ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలంటే VMware ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ మినిమం కాన్ఫిగరేషన్. 8 GB మినిమం కాన్ఫిగరేషన్ ఉండాలి. బికాస్ ఒక ల్యాప్టాప్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మినిమం వాట్స్ 10 మీ ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాట్ ఇస్ ద మినిమం కాన్ఫిగరేషన్? ఎనీ i3 i5 ప్రాసెసర్ ఉండాలి. మినిమం ఒక 4 GB ర్యామ్ ఉండాలి. మినిమం అది ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే 10 GB హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్ ఉండాలి. VMware ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీ బేస్ వాయిస్ దట్ విల్ కాల్, మనం ల్యాప్టాప్ లో ఏ వాయిస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామో అది బేస్ వాయిస్ అంటాం. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఐ ఇన్స్టాల్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ లైక్ VMware ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఐ కెన్ క్రియేట్ మై ఓన్ వర్చువల్ మిషన్ దేర్. అందులో నేను లైనక్స్ కావాలంటే లైనక్స్ తీసుకోవచ్చు, విండోస్ కావాలంటే విండోస్, ఎనీ అదర్. మీకు మ్యాక్ కావాలంటే మళ్ళీ మ్యాక్ బుకే కావాలి. దట్ డిపెండెన్సీ ఇస్ దేర్. ట్రై చేయండి. అటువంటి VMware కానీ అటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ నేను విల్ కాల్ హైపర్వైజర్ ఆ సాఫ్ట్వేర్స్. కింద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన మీ యొక్క హోస్ట్ ఓఎస్ ఉంటుంది. లైక్ VMware సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, .exe ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే బేస్ ఓఎస్ ఉండాలి కదా. సర్వర్ సైడ్ హోస్ట్ ఓఎస్, హోస్ట్ ఉంటుంది. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ వన్ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. On top of hypervisor software paina we can create our own virtual machines. Virtual machine ante em ledu, just we create akada create new CPU enta kavali, RAM enta kavali, storage enta kavali ani cheptam. Just launch it, it will create for you. The basic one. On top of that one we need to install. Ade providers anko, they'll make simplify you. ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ దాంట్లో ఏ వాయిస్ ఉండాలి, అందులో ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్బిల్ట్ చేసుకోవాలా, అలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఇస్తారు. సర్వర్ కాబట్టి మ్యాక్స్ GUI ఉండదు, విండోస్ మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ మెజారిటీ దే విల్ యూస్ కమాండ్ లైన్ ఓన్లీ, పవర్ షెల్ వాడతారు. ఫర్ లైనక్స్ టెర్మినల్ యూస్ చేసి బాష్ స్క్రిప్టింగ్ వాడతారు ఫర్ లైనక్స్. మ్యాక్ సర్వర్స్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ నేను వర్క్ చేయలేదు అట్లా. ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మీకు డౌట్ ఉందా? ఎనీవన్ ఇన్ ఆన్లైన్? You can respond in the chat box also, ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే. వర్చువల్ మిషన్ రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా. ఓకే, మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?
Okay, I'll move to the next one. What are the benefits? Cost cutting, cost saving. నేను సేవ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ, నేను అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాకేం కొనవసరం లేదు. ఎఫిషియన్సీ అండ్ స్కాలబిలిటీ. ఓకే, ఎఫిషియన్సీ మీన్స్ ఎఫిషియన్సీ కావాలని నాకు సార్ 8 GB ర్యామ్ సరిపోవట్లేదు. ఐ కెన్ ఇమీడియట్లీ అప్గ్రేడ్ టు ద 16 GB or 32 GB. రోబోటిక్ అండ్ పోర్టబిలిటీ, ఐ కెన్ మూవ్. ఇప్పుడు నేను ఒక వర్చువల్ మిషన్ నేను నా సిస్టంలో క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఒకటి VMware సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఓకే వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఓకే ఫైన్, ఆ వర్చువల్ మిషన్ నేను స్టాప్ చేసి I'll take a backup for that virtual machine to the into the my pen drive or hard disk, and మీ సిస్టంలోకి వెళ్ళి ఆ వర్చువల్ మిషన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను నేను. లైక్ హౌ మీ వాట్సాప్, మీ ఫోన్ ఒక ఫోన్ అప్గ్రేడ్ అవుతున్నారు వాట్సాప్, ఈ ఫోన్ నుంచి ఆ వాట్సాప్ మొత్తం అంతా బ్యాకప్ తీసుకొని ఎలాగా మూవ్ అవుతున్నారు, సేమ్ కాన్సెప్ట్. సర్వర్ సైడ్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి కొంచెం we need to do some workouts, configurations చేయాలి. లైనక్స్ ఇన్ ఉబుంటూ సాఫ్ట్వేర్ నేను అక్కడ వర్చువల్ మిషన్ ఉబుంటూ తీసుకున్నాను ఇమేజ్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ వన్ నా అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాను. అమెజాన్ గివింగ్ ఏ బ్యాకప్ ఫర్ అస్, వీ కెన్ టేక్ ఏ బ్యాకప్ అండ్ వీ కెన్ ఆ ఇమేజ్ సంబంధించింది కంప్లీట్గా నేను షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్ ఉంది, డేటాబేస్ ఐ హ్యావ్ ఎ మల్టిపుల్ రిప్లికా. ఇండియాలో ఒకటి ఉంది, యూఎస్లో ఒకటి ఉంది, అండ్ ఆన్ ప్రిమిసెస్లో కూడా నాకు సర్వర్ ఉంది. 3 డేటాబేస్ ఆర్ సింకింగ్ రెగ్యులర్లీ, బట్ స్టిల్ I'll have a backup in cloud, and on premises లో ఒక క్లౌడ్ బ్యాకప్ ఉంటుంది, డేటాబేస్ బ్యాకప్. ఎప్పుడైనా ఏదైనా క్రాష్ అయినా కూడా మీన్ టు సే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో క్రాష్ అయింది, సర్వర్ లెవెల్లో కూడా క్రాష్ అయింది, I'll have a backup immediately. ఇమీడియట్లీగా నేనేం చేస్తాను, ఇమీడియట్లీగా I'll take a server, ఇమీడియట్లీ డేటాబేస్, ఆ బ్యాకప్ ఉంది అంటే ఇమీడియట్గా చేసుకుంటాను. జస్ట్ మీకు బ్యాంకింగ్ షెడ్యూల్ చేసుకుంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 hour ఈ సర్వీసెస్ స్టాప్ చేస్తూ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ దాట్ వన్. సేమ్ కాన్సెప్ట్. సెల్ఫ్ సర్వీస్, మీరు ఏ సర్వీసెస్ వాడుతున్నారో దానికి పే యాస్, అండ్ స్కాలబిలిటీ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు కదా, సేమ్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఉబుంటూ వాళ్ళు వాళ్ళ ఇమేజ్ గివెన్ టు ద అమెజాన్ ఫర్ ఇంక్రీజ్, వాళ్ళు ఉబుంటూ వాళ్ళు కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి కదా. ఇఫ్ మోర్ యూజర్స్ ఆర్ దేర్, దే విల్ గెట్ మోర్ ప్రాఫిటబుల్. లైక్ విండోస్ ఆల్సో, ఇమేజ్ అంటే ఏం లేదు, మీరు డిస్క్ లో ఉన్న ఇమేజ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఇమేజే. ఎవరైనా వాయిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పెన్ డ్రైవ్ ద్వారా కానీ సిడి ద్వారా కానీ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటే ఇమేజ్, దట్స్ ఇమేజ్, ఆ వాయిస్ ఇన్స్టాలేషన్. లైక్ exe.exe ఫైల్ లాగే ఉంటుంది, బట్ ఐఎంజీ ఉంటుంది, .img ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. అమెజాన్ లో ఏఎంఐ ఫార్మాట్ ఉంటుంది ఎక్స్టెన్షన్. ఇప్పుడు ఓకే, సిలో వాట్ ఈస్ ఎక్స్టెన్షన్? .c. Java? .java. for .NET C# ఉంటుంది, or .NET కూడా VB.NET ఉంది, రైట్. ఎవరు కస్టమైజేషన్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎలా అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఇట్ విల్ రీడ్. మీరు అదే చెప్పాను కదా, రిక్వెస్ట్ బాడీలో హెడర్ టైప్ మెన్షన్ చేస్తేనే కానీ కింద డేటా అనేది ఎలా ఉండదు అనేది ఫార్మాట్ తెలియదు. జిప్ ఒక ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది, రార్ అనేది ఒక ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. జిప్ కామన్ గా అన్ని డిఫాల్ట్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోనే అన్నిట్లోనే ఉంటుంది.
rar we need to install the one software. ఉన్న దాంట్లో మనం we can what are the aim files in the zip ఉన్నాయో rar file దాంట్లో we can read it that one. మీ ఎగ్జాంపుల్ లాగా సేమ్ డాట్ జిప్ డాట్ rar ఎలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయో ఇమేజెస్ కూడా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ గో ఏడేం GCM అక్కడ నాకు తెలియదు, ఫార్మాట్ తెలీదు, అజ్యూర్ కూడా తెలీదు. బట్ when you come to the Amazon it will be format AMI. AMI ఎప్పుడైనా అంటే మీకు చెప్పాను, మనం we can do graphically, we can do command line. Developer SDK వాడతారు, developers will use SDK. Through the SDK will create it, it's a fine, అక్కడ బాగానే ఉంది. కమాండ్ లైన్ లో నేను నాకు కావాల్సిన ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే AMI ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలో నేను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఐ నీడ్ టు మెన్షన్ దేర్ కమాండ్ లైన్ లో. ఐ కెన్ క్రియేట్ నా టెంప్లెట్. ఒకవేళ ఒక రీజన్ లో నేను చేశాను, అది నేను ఒక టెంప్లెట్ ఫార్మాట్ లో పెట్టుకున్నాను. టెంప్లెట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఇప్పుడు రెజ్యూమ్ చేయడానికి ఆన్లైన్ లో వర్డ్ లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. ఫార్మాట్ ఉంటుంది సేమ్ అలాగే. విల్ ఫాలో ద వన్ ఫార్మాట్, ఒక JSON ఫార్మాట్. ఓకే, XML ఫార్మాట్ కూడా ఉంది, YAML ఫార్మాట్ ఉంటుంది. రెగ్యులర్ గా యూనివర్సల్ గా JSON ఫార్మాట్ విల్ ఫాలో. కీ వాల్యూ పేర్ ఫార్మాట్, కీ ఉంటుంది, వాల్యూ ఉంటుంది. ఏ సర్వీస్ ఎనేబుల్ చేయాలో కీలో పెడతాం, దాంట్లో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలంటే ఆ వాల్యూ ఇస్తాం. ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కీ వాల్యూ పేర్ ఫార్మాట్లో ఇస్తాం. అది దాంట్లో జస్ట్ నో ద టెర్మినాలజీస్. మీకు ఏ ఇమేజ్ కావాలో చెప్తే ఈజీ టు ఇన్స్టెన్స్ లో ఆ పర్టికులర్ ఇమేజ్ లోడ్ అయ్యి మీ కరెస్పాండెంట్ సర్వర్ విల్ బి రెడీ ఫర్ యూ. ఎవరైనా IT బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉంటే రెగ్యులర్ గా తెలుస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. చాలా ఉన్నాయి కదా వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ, నాకు గుర్తులేదు. చాలా పేర్లు చెప్పారు, నాకు అవి ఏం గుర్తులేదు. విల్ నాట్ అంత దెప్తికి వెళ్దాం. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏం మెథడాలజీ వాడుతున్నావు IT సెక్టర్ లో? ఇది కాదు, IT సెక్టర్ లో ప్రెసెంట్ ఏ టెక్నాలజీ, వాటర్ ఫాల్ టెక్నాలజీ వాడుతున్నారా, ఇంకే టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు? అజైల్ ఫార్మ్ అంటే అజైల్లో ఎలా ఉంటుందంటే టైమ్ లైన్స్ ఉంటుంది. ప్రతి మాడ్యూల్కి ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్లో ప్రతి మాడ్యూల్ ఉంటుంది. ప్రతి మాడ్యూల్కి టైమ్ లైన్స్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, వెబ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి. వెబ్ అప్లికేషన్లో హోమ్ పేజ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది. దాంట్లో లాగిన్ పేజ్, సైన్ అప్ పేజ్, స్టార్ట్ డేట్, ఎండ్ డేట్, అండ్ డైలీ రివ్యూ కాల్ ఉంటుంది. ఎంత ప్రోగ్రెస్ అంటే హోమ్ పేజ్ ఎంత కంప్లీట్ అయింది, లాగిన్ పేజ్ ఎంత కంప్లీట్ అయింది. ఇట్ విల్ బి అలికేటెడ్. హోమ్ పేజ్ ఒక డెవలపర్ ఒక పర్సన్కి ఎలా అలికేట్ చేస్తారు, లాగిన్ పేజ్ టీమ్ విల్ బి వర్క్. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఒకళ్ళు వర్క్ చేస్తారు, డిజైనింగ్ ఒకళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, బ్యాక్ ఎండ్ ఒకళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ సైడ్ కోడింగ్, డేటాబేస్ డిజైనింగ్ ఒకళ్ళు కూర్చొని వర్క్ చేస్తారు. బట్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ఆ లాగిన్ పేజ్ లోనే ఉంటారు అందరూ, ఆ టీమ్ మొత్తం. అసైన్ చేస్తారు, వాట్స్ ద ప్రోగ్రెస్, డైలీ రివ్యూ కాల్ ఉంటుంది. రివ్యూ కాల్లో యూ నీడ్ టు మెన్షన్ వాట్స్ ద స్టేటస్, ఎంతవరకు కంప్లీట్ అయింది, any integration any dependencies issues, any integrity issues. Dependency issues ఉంటే
You need to collaborate it with another call. A call అయిపోయిన తర్వాత ఎవరితో డిపెండెంట్ ఉంది వాళ్ళతో కాల్ ఉంటుంది. బికాస్ డేటాబేస్ వెనకాల డేటాబేస్ ఉంటేనే వెనకాల సర్వీస్ బిల్డ్ చేస్తారు. దానికి సర్వీస్ రెడీ అవుతానే ఫ్రంట్ ఎండ్ వాళ్ళు ఆ కాల్, ఇప్పుడు పేజ్ అయితే లాగిన్ పేజ్ అయితే క్రియేట్ చేశాను, నేను రిక్వెస్ట్ చేయాలి దానికి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, ఆ సర్వీస్ ఏపీఐ కన్జ్యూమ్ చేయాలంటే నేను ఇక్కడ డిపెండెంట్ బ్యాక్ అండ్ టీమ్ షుడ్ బి గివ్ ఏపీఐ ఫర్ ఇంటిగ్రేట్ ఇష్యూస్. ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ రాశాడు కోడ్, లాగిన్ పేజ్ రాశాడు, బట్ అనేబుల్ టు గివ్ ద సర్వర్. దేర్ అగైన్ మనం కూర్చోవాలి, మన ఐటీ టీమ్ కూర్చొని వాట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇష్యూ, పర్మిషన్స్ ఉందా, యాక్సెసిబిలిటీ ఉందా లేదా, ఆర్ ఎనీ ఫైర్వాల్ అంటే నెట్వర్క్ కాల్స్లో ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతుంది, ఎనీ ప్రాబ్లమ్, వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్లో ప్రాబ్లమా, ఎనీ ఇష్యూస్, వీ నీడ్ టు ట్రాక్ ఇట్, బ్లాగ్ చూసుకొని దాన్ని బట్టి చూడాలి. ఓకే, అది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. అంటే రెగ్యులర్గా ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆన్ టైం డెలివరీ అయిపోతుంది, మాడ్యూల్ వైజ్ అండ్ మాడ్యూల్ వైజ్గా క్లయింట్ అంటే డైలీ మీ ఇంటర్నల్ టీమ్ రివ్యూ కాల్ ఉంటుంది, మాడ్యూల్ వైజ్గా క్లయింట్ కాల్ ఉంటుంది. ఈ అయిపోయిన తర్వాత ఎనీ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆన్ దాట్ వన్, దాట్ విల్ బి నెక్స్ట్ షెడ్యూల్. ఓకే, సరే మళ్ళీ ఒక తిరిగి క్లాస్. వెబ్సైట్ అంటే ఓకే, ఏదైనా అప్లికేషన్, వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ మొబైల్ అప్లికేషన్ కానీ ఇమ్మీడియట్గా కోడింగ్ రాసేస్తారా, లేకపోతే విల్ ప్లాన్ ఇట్ కదా. బిఫోర్ ప్లాన్ ఇట్ సమ్ బిజినెస్ అంటే అనాలిసిస్ సర్వే చేస్తారు. దే విల్ డూ సర్వే ఆర్ఎల్స్ అంటే బిజినెస్ పర్సన్ అయినా కాదు, ఎనీ ఆఫ్ అంటే ఎగ్జిస్టెడ్ ప్రాబ్లమ్ తీసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ తీసుకోండి, అంతకుముందు మాన్యువల్ వర్క్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఆటోమేట్ అయింది కంప్లీట్గా. ఇంతకుముందు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ నీడ్ టు ఫిల్ లాట్ ఆఫ్ ఫామ్, డీటెయిల్ ఫామ్, మాన్యువల్ వర్క్, దట్ ఈస్ ఎ మాన్యువల్ వర్క్. అది నాకు బ్యాంక్ వాళ్ళు నాకు ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు, ఫస్ట్ ఎగ్జిస్టెడ్ మాన్యువల్ వర్క్ అనేది నేను స్టడీ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెడ్ మాన్యువల్, వాళ్ళ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది నేను స్టడీ చేసి దెన్ ఐ నీడ్ టు ప్లాన్ ఇట్. బ్యాంక్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్, ఫస్ట్ అప్లికేషన్, ఇప్పుడు ఈకేవైసీ వచ్చింది, దాన్ని ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ కాకుండా ఇంకేమి చేయగలుగుతాను. ఈకేవైసీ ద్వారా నేను ఇమ్మీడియట్లీగా నేను ఎనేబుల్ చేసి డిజిటల్ సిగ్నేచర్ తీసుకొని ఇమ్మీడియట్లీ మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్ రిలీజ్ చేయొచ్చు. నేను ప్లానింగ్ కావాలి, అనాలిసిస్ కావాలి, ఆఫ్టర్ అనాలిసిస్ యూ నీడ్ టు డిజైన్. అంటే క్లయింట్కి డెమో చేసేటప్పుడు దే విల్ గివ్ అ ప్రోటోటైప్ లైక్ ఫిగ్మా, ఎప్పుడైనా చూసారా ఫిగ్మా, అడోబ్ XD, మ్యాక్లో అయితే స్కేలర్ అనుకుంటా. రెగ్యులర్గా వెబ్ డిజైనింగ్ కానీ మొబైల్ అప్లికేషన్ డిజైనింగ్ చేసేవి కానీ ముందు ఫస్ట్ డిజైన్ క్రియేట్ ఫస్ట్ డిజైన్ అంటే పేజ్ ఎలా ఉండాలి, హెడర్ ఎలా ఉండాలి, ఫుటర్ ఎలా ఉండాలి, బాడీ ఎలా ఉండాలి, అండ్ బటన్ స్టైలింగ్ ఎలా ఉండాలి, ఏ కలర్స్ వాడాలి, వీ నీడ్ టు డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఈ డిజైన్ కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత దిల్ స్టార్ట్ డెవలప్మెంట్. they'll get a client approval వచ్చి తీసుకున్న తర్వాతే they'll start the development sector. డెవలప్మెంట్ సెక్టర్ యుఐ వాళ్ళు యుఐ చూస్తారు, బ్యాక్ అండ్ టీమ్ చూస్తారు. దెన్ డెవలప్ అయిన తర్వాత it move to the testing. Any bugs, again it will go to the implementation.
again అంటే it will move to the developer team. bugs is రిజాల్వ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటారు, మెయింటెనెన్స్. ఎన్హాన్స్ మళ్ళీ క్లయింట్ దగ్గర నుంచి నాకు ఇలా ఎన్హాన్స్మెంట్ నాకు ఇలా సరిపోదు. ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ మాన్యువల్ ఎంట్రీ క్లయింట్ ఎంట్రీ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను దానిలో ఈ కేవైసీ ఆటోమేషన్ ఆధార్ నుంచి నేను బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చేసుకోవాలి. అది ఎన్హాన్స్మెంట్ నెక్స్ట్ అది కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. అగైన్ దే విల్ డూ ప్లానింగ్, అనాలిసిస్ చూస్తారు. అంటే అనాలిసిస్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు కేవైసీ కావాలనుకుంటే దే నీడ్ టు గెట్ పర్మిషన్స్, గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్స్ అవన్నీ తీసుకోవాలి. ఇంటిగ్రేషన్స్ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి, ఏమేమి సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్స్, సమ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ షుడ్ బి డన్. సమ్ గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాలి. గ్రౌండ్ వర్క్ చేసిన తర్వాత దే విల్ డూ ద డిజైనింగ్. ఇమీడియట్లీగా అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా డేటా వస్తుంది అంతే. డేటా వచ్చి జస్ట్ ఎక్కడ పెట్టాలి, again developer need to push to forward back end అంటే డేటాబేస్ లో సేవ్ చేసుకోవాలి. వచ్చింది వ్యూ చేయాలి, ప్రాపర్ గా వస్తుందా లేదా అలా అనేది. టెస్టింగ్ టీమ్ విల్ టెస్ట్ ఇట్. నేమ్ ఫీల్డ్ పడుతుందా మొత్తం వాళ్ళ ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడికే అవుతుందా లేదా. అడ్రస్ ఫీల్డ్ చాలా ఉంటుంది, కాంప్లెక్స్ దాట్ వన్ అడ్రస్ ఫీల్డ్. అండ్ యాజ్ పర్ దాట్ ఆధార్ నెంబర్ మొత్తం చూపించకూడదు, క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ మొత్తం చూపించకూడదు, లాస్ట్ 2 digits or 4 digits మాత్రమే చూపించాలి. Tester will do such kind of things and you will deploy and they will move to the maintenance. ప్లానింగ్ లో గోల్స్ అంటే వాట్ ఆర్ ద గోల్స్ ఏంటి అనేది క్లయింట్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాట్ ఆర్ ద గోల్స్. నెక్స్ట్ అనాలిసిస్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ నీకు గోల్స్ వాట్ ఆర్ ద అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఏమేమి చేయాలని అది ఏంటి, అది వెబ్ అప్లికేషనా, మొబైల్ అప్లికేషనా, బ్యాక్ ఎండ్ అంటే సర్వర్స్ ఎన్ని కావాల్సి వస్తుంది, ఏ ప్లాట్ఫామ్ క్లయింట్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. ఒక్కోసారి క్లయింట్ చెప్తారు మాకు ఆల్రెడీ వేరే అప్లికేషన్ ఉంది, ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ లో ఉన్నాయి, సిమిలర్ కాన్ఫిగరేషన్ వీ నీడ్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్. ఫర్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఉంది, మాకు ఇప్పుడు మొబైల్ అప్లికేషన్ కావాలి. అగైన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఆండ్రాయిడ్ థీమ్ కావాలి, iOS థీమ్ కావాలి. ఇఫ్ ఇట్ నాట్ నాకు అంత టీం వద్దు, అంత టీం అవసరం లేదు, అంత నేటివ్ ఫీచర్ అంటే క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్, ఎన్ని సింప్లిఫికేషన్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి, రియాక్ట్ నేటివ్ ఉంది. ఈవెన్ AWS ఆల్సో గివింగ్ మొబైల్ కంపాటబిలిటీ కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఇస్తున్నాయి. AWS కూడా ఇస్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా ఇస్తున్నారు. ఈవెన్ ఫ్లటర్, గూగుల్ కి ఫ్లటర్, Kotlin also is coming cross platform. Ionic, okay, different అవి డెవలప్మెంట్. when you go into the development sector we need to define అంటే ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ రిక్వైర్మెంట్ అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఏ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, ఏం కావాలి, ఏ సర్వర్ కావాలి. ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ వెబ్ సర్వర్, జావాలో ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసిన ఎనీ వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. అగైన్ మాకు జావా ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలనుకుంటే దే నీడ్ టు బిల్డ్ అన్ జావా ఎన్విరాన్మెంట్ ఓన్లీ. ఆర్ ఎల్స్ మాకు ఎగ్జిస్టెడ్ అప్లికేషన్ పెగాలో ఉంది ఆర్ ఎస్ఏపిలో ఉన్నాయి, అక్కడ నుంచి ఏపీఐస్ వాళ్ళు ఏపీఐస్ జనరేట్ చేయాలి అప్లికేషన్ కరెస్పాండెంట్ అప్లికేషన్ కి. అది అనదర్ లైక్ ఎలా అంటే బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ దే యూస్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్, దానికి సంబంధించిన డెడికేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి. నేను పేరు నాకు ఇమీడియట్గా స్ట్రైక్ అవ్వట్లేదు, కానీ కొన్ని బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ నీడ్ టు అవుట్ సైడ్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ నేను బయట వాళ్ళకి ఇవ్వలేను. ఇన్సైడ్ ఇంటర్నల్ బ్యాంకింగ్ టీమ్ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు, కానీ బయట వాళ్ళకి నేను ఆ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి.
లైక్ ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్ కి నేను క్రెడిట్ కార్డ్ ఇవ్వాలి, దెన్ వాట్ టు డూ, ఐ నీడ్ టు బిల్డ్ సపరేట్ అప్లికేషన్. ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ వాళ్ళు అగైన్ డేటాబేస్ యూస్ చేస్తారు. వన్స్ అన్ని అప్రూవల్ అంటే క్లయింట్ విల్ బి, అంటే కస్టమర్ అనేవాడు క్రెడిట్ కార్డ్ కావాలని రిక్వెస్ట్ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. ఇట్ విల్ గి సమ్ సర్టెన్ లెవెల్ ఆఫ్ అప్రూవల్స్. దే విల్ చెక్ వాళ్ళ యొక్క క్రెడిట్ స్కోర్ ఎలా ఉంది, అడ్రస్ ప్రూఫ్, కేవైసీ ప్రొఫైల్ ఎలా, కేవైసీ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ ప్రొఫైల్ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జిస్టెడ్ బ్యాంకింగ్ అకౌంట్ ఉందా లేదా, అవన్నీ క్రాస్ చెక్ చేసుకొని సర్టెన్ లెవెల్ అప్రూవల్స్ వచ్చిన తర్వాత రీజనల్ లోకల్ మేనేజర్ అప్రూవల్ ఉండాలి, రీజనల్ మేనేజర్ అప్రూవల్ ఉండాలి, బ్రాంచ్ పర్టికులర్ బ్యాంక్ ఆథరైజేషన్ పర్సన్ అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత కానీ ఇట్ విల్ పుష్ దాట్ డేటా ఇన్ టు ద వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ లోకి పుష్ చేస్తారు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో. ఇది సపరేట్, ఈ అప్లికేషన్ వేరు, ఆ అప్లికేషన్ వేరు, అది సపరేట్. సమ్ ఏదో టీసీఎస్ ఆల్సో హ్యావ్ బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్, ఓన్ సాఫ్ట్వేర్, వాళ్ళ ఏదో సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, నాకు పేరు గుర్తులేదు. వై ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఈజ్ మెర్జ్ విత్ యూనియన్ బ్యాంక్? రెండు అంటే గవర్నమెంట్ సెక్టరే. గవర్నమెంట్ సెక్టర్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్. సెకండ్ ఫ్యాక్టర్, వాళ్ళిద్దరు వాడే ప్లాట్ఫామ్ ఒకటే సాఫ్ట్వేర్. మైగ్రేషన్ అగైన్, అంటే ఇప్పుడు ఈ అటువంటి ప్రాజెక్ట్ మనకు వచ్చింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ కంపెనీకి వచ్చింది, అనాలిసిస్ విల్ డూ ఈ రెండు ప్లాట్ఫామ్ ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ మైగ్రేషన్ చేయాలి, మెర్జ్ చేయాలి రెండుకి. అనాలిసిస్ అక్కడ అనాలిసిస్ పార్ట్ ఎలా చేస్తాం, బికాస్ దే విల్ డూ, అంటే వాళ్ళ టేబుల్ బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్ ఫార్మాట్ వేరుగా ఉంటుంది, ఇక్కడ డేటాబేస్ ఫార్మాట్ వేరుగా ఉంటుంది. అనాలిసిస్ అక్కడ కూర్చొని, సాఫ్ట్వేర్ అనాలిసిస్ పార్ట్ వాళ్ళు కూర్చొని దే నీడ్ టు ఫిక్స్ ఇట్ అండ్ దే నీడ్ టు ఎలా దీని నుంచి అక్కడి నుంచి మైగ్రేషన్. దే అగైన్ AWS ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ మైగ్రేషన్ టూల్స్. అగైన్ దానికి కావాలంటే మళ్ళీ ఐటీ సపోర్ట్ మనమే కావాలి. ఎనీ ప్రాజెక్ట్ ఇఫ్ యూ గూయింగ్ అంటే క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మీరు వాడుతున్నారంటే అగైన్ ఐటీ సపోర్ట్ మనమే. ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఐటీ సపోర్ట్ లేకుండా, మనం లేకుండా ఏ ప్రాజెక్ట్ ఉండదు. కామన్ రిసోర్సెస్, నార్మల్ పూల్, కామన్ రెగ్యులర్ గా ఉంటుంది ఆపర్చునిటీస్. ఈవెన్ AWS ఉన్నంత కాలం ఎవర్-గ్రీన్. కానీ వీ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ అవర్ సెల్ఫ్. అక్కడే ఉండిపోతే విల్ బి ఓకే, 3 lakhs ప్యాకేజ్, 5 lakhs ప్యాకేజ్ లో ఉండిపోయి సఫిషియెంట్ అలా ఉంటే అలాగే ఉండిపోతాం. ఇఫ్ యూ అప్గ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ విల్ మూవ్ టు ద 12 lakhs ప్యాకేజ్. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ బేస్ కాబట్టి 22 కూడా కొట్టచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డిజైనింగ్. నేను చెప్పాను కదా, కలర్ కస్టమర్ నాకు దే విల్ చూస్ దేర్ ఓన్ కలర్ థీమ్, లైక్ థీమ్. మనం ఫోన్లో మనమే నాకు ఈ థీమ్ కావాలి, ఆ థీమ్ కావాలి, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలి. దెన్ థింక్ అబౌట్ అ కంపెనీ వాళ్ళ ఒక కలర్. ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది. ఎందుకు బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది అనేది ఫైన్. దెన్ థీమ్ డిజైన్ చేసుకుంటారు అండ్ పేజ్ బై పేజ్ ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఫ్లో అవ్వాలి. వైర్ ఫ్రేమ్స్ అంటారు. స్క్రీన్ బై స్క్రీన్ దే విల్ డెమాన్స్ట్రేట్ ఫర్ ద ప్రోటోటైప్. ఇట్స్ లైక్ ప్రోటోటైప్ అంటే హోమ్ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటుంది, హోమ్ స్క్రీన్ తర్వాత అంటే స్టోరీ బోర్డ్ ఉంటారు, ఆన్ బోర్డింగ్ ఉంటారు. మీరు యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత హోమ్ స్క్రీన్ వస్తుంది, వెల్కమ్ స్క్రీన్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెల్కమ్ స్క్రీన్ వస్తుంది. వెల్కమ్ స్క్రీన్ వచ్చిన తర్వాత ఈ పర్మిషన్స్ కావాలి, ఇలా ఫాలో అవ్వాలి, అలా ఫాలో అవ్వాలి అని ఒక స్టోరీ రన్ అవుతుంది, ఆన్ బోర్డింగ్ స్టోరీ రన్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ యూ వెల్కమ్ పేజ్ వస్తుంది. దెన్ లాగిన్ పేజ్ ఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్. రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత యూ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద అప్రూవల్స్.
అప్రూవల్ వెయిట్ అది వెయిటింగ్ స్టేజ్లో ఉండొచ్చు, స్క్రీన్ చూపించాలి. నేను లాగిన్ అయిన తర్వాత హోమ్ స్క్రీన్ చూపించాలి. దేర్ అగైన్ డాష్ బోర్డ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది, యువర్ ప్రొఫైల్ స్క్రీన్ ఉంటుంది, అండ్ లాగౌట్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. లాట్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్క్రీన్స్ అన్ని ముందుగానే ఒక ప్రోటోటైప్ గా డిజైన్ చేసి ఎలా ఏ స్క్రీన్ తర్వాత ఏ స్క్రీన్స్ ఎలా వైర్ ఫ్రేమ్ కాన్సెప్ట్ వాడి దిల్ డిజైన్, యుఐ టీమ్ దిల్ టేక్ కేర్, మన పార్ట్ కాదు. ఓకే, అండ్ వన్స్ అది ఓకే అనుకున్న తర్వాత దెన్ విల్ స్టార్ట్ ద డెవలప్మెంట్. డెవలపర్ కి కరెస్పాండెడ్ ఇప్పుడు 10 to 15 మెంబర్స్ ఉంటారు డెవలపర్స్. మినిమం ఇద్దరైతే ఉంటారు మినిమం. ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక ఫ్రెషర్ అయితే మినిమం అయితే ఉండాలి. ఓకే, మినిమం డెవలప్మెంట్ టీమ్ విల్ డెవలప్ ద కరెస్పాండెంట్ టెక్నాలజీ. ఇట్ విల్ బి ఆండ్రాయిడ్ లో డెవలప్ చేస్తారు, బిల్డ్ చేస్తారు. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ iOS లో డెవలప్ చేస్తారు. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ వెబ్ అప్లికేషన్ నా రెస్పాన్సివ్ డిజైనింగ్ వచ్చేసి నీ కాన్సెప్ట్. సో దట్ రియాక్ట్ నేటివ్ లో డెవలప్ చేశాను, రియాక్ట్ లో డెవలప్ చేశాను అనుకోండి, ఐ కెన్ యూజ్ దోస్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఆర్ మొబైల్ అప్లికేషన్. It's a cross platform, right? React Native, Flutter కూడా వచ్చేసింది. ఆల్ స్క్రీన్స్, desktop కావాలి desktop application, web application into web application, mobile application into mobile application, Flutter. And now Ionic also is came, web application కి native applications కి. అది అనాలిసిస్ వాళ్ళు డిఫైన్ చేస్తారు, ఏ సాఫ్ట్వేర్ వాడాలి, ఏ లైబ్రరీస్ వర్క్, అంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ టీమ్ విల్ డిసైడ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్, అంటే ఏ లైబ్రరీస్ వాడాలి, ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడాలి అనేది. అవి మన సర్వర్స్ లో ఒకేలా, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, అవి సర్వర్ కాంపోనెంట్స్ అనుకోండి, సర్వర్ లెవెల్లో ఆ ప్యాకేజెస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసి మనం డెవలపర్కి యాక్సెస్ ఇస్తాం, దే విల్ డూ. Amazon also is giving SDK. ఇప్పుడు వదిలేండి, అంటే ఎగ్జాంపుల్ యాంప్లిఫైర్. ఎప్పుడైనా AWS యాంప్లిఫైర్ సర్వీస్ ఒకటి ఉంది, దాంట్లో ఒకేలా సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. వీ కెన్ డూ బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ బోత్ దేర్. AWS యాంప్లిఫైర్ UI డిజైనింగ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ డేటాబేస్ కూడా. Backend database, it will use DynamoDB default. APIs will in the format in the graphical XPair, and front end me stop. It was supporting React, Angular, React Native, Flutter, Android, iOS. Again, it will be microservices, Lambda. అక్కడ కూడా యాంప్లిఫైర్ లో మీరు కొన్ని ఎనేబుల్ డెవలపర్స్, అంటే డెవలపర్ టీమ్ ఎనీ బ్యాక్ ఎండ్ సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ యూజ్ క్రియేట్ లాంబ్డా సర్వీస్. లాంబ్డా నథింగ్ బట్ మైక్రో సర్వీస్. అగైన్ డేటాబేస్ కనెక్ట్, ఇట్స్ అ డేటాబేస్, MongoDB. అది డెవలప్మెంట్ సెక్టర్. మళ్ళీ ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళేటప్పుడు అగైన్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అనదర్ MongoDB సర్వీస్. అగైన్ లాంగ్వేజ్ చేంజ్ అవుతుంది, చేంజెస్ బట్టి ఉంటుంది. నోడ్ లో కూడా అంటే నోడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ JS, జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ. జావా వాడచ్చు, జావా SDK వాడచ్చు, నోడ్ SDK వాడచ్చు, పైథాన్ SDK వాడచ్చు. టెస్టింగ్ మాన్యువల్, వీ హ్యావ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఉంది, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఉంది. నెక్స్ట్, లెట్ మీ మూవ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. యూనిట్ టెస్టింగ్ ఎవరు చేస్తారు? యూనిట్ టెస్టింగ్ విల్ డూ డెవలపర్. ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ రాశారు, యాడ్ ఒక ఫంక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ ఒక ఫంక్షన్, డివిజన్, విల్ టెస్ట్ ఇట్ నా.
యూనిట్ టెస్టింగ్ అక్కడే తీసుకోవాలి. ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఎలా అంటే బ్యాక్ అండ్ ఏపీఎస్ ఇచ్చారు. వీ కెన్ టెస్ట్ ఇట్ బై పోస్ట్ డేటాబేస్ అలా చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఇది కూడా చేయొచ్చు. టూల్స్ కూడా ఉన్నాయి, కొన్ని టూల్స్ వీ కెన్ యూజ్ ద టూల్స్, ఆర్ ఎల్స్ AWS డెవలప్ వాళ్ళు చూస్తారు జనరల్గా ఎక్కువగా ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్. ఇంటిగ్రేషన్ చేశారు బట్ వీ నీడ్ టు టెస్ట్ ఇట్ నా, అంటే డిప్లాయ్మెంట్ ఎట్లా అవుతుంది, బిల్డ్ ప్రాపర్గా అవుతుందా లేదా, ఎనీ ఇష్యూస్ regarding that one. Again we'll have a log that there deploy చేసేటప్పుడు. Any tea? No. వినిపించిందా? రైట్. ఇంటిగ్రేషన్ సెక్యూరిటీ మనమే ఈవెన్ డెవలప్ కూడా దాంట్లో కూడా మన 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 రోల్ ఉంటుంది obviously, because డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ బిల్డింగ్ టైంలో సర్వర్ లెవెల్లో ప్రాబ్లం వచ్చింది, అంటే సమ్ ప్యాకేజ్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్. ఇఫ్ నాట్ అవైలబుల్ వీ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ దాట్ వన్. ఆర్ ఒక ప్యాకేజ్ అంటే జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేశారు, ఇట్స్ అనదర్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్. జెన్కిన్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేశారు, సమ్ జెన్కిన్స్ సాఫ్ట్వేర్ క్రాష్ అయింది, అగైన్ సర్వర్లోనే ఉన్నది, మన AWS సర్వర్లోనే ఉంది. We need to work out on that one issue. What exactly the issue ఏంటి? Security issues, we need to give the permission లేకపోతే again. And performance issue, monitoring. AWS మనకి performance tools ఇస్తున్నాయి, we need to monitor all the thing, each and every. Again మనమే IT team. Okay. Performance issues, implementation. It already covered this, and I'm not discuss any doubt regarding. Again maintenance వచ్చేప్పుడు మన టీమే, డెవలపర్స్ ఉంటారు, టెస్టర్ ఉంటారు, మేబీ 1 or 2 డెవలపర్స్, 1 or 2 టెస్టర్స్ మాత్రమే ఉంటారు. మెయింటెనెన్స్ మనమే చూడాలి, మానిటర్ చేయాలి, అప్లికేషన్ ఎక్కడ క్రాష్ అవుతుంది, ఎక్కడ లోడ్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఎప్పుడు ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంది, అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ ఇలాంటి కేస్ స్టడీస్ వస్తాయి. ఎనీ డౌట్? థియరీ టాపికే నిద్ర వస్తుంది అందరికి. ఓకే, నౌ నేను నత్తను వచ్చినట్టే ఇప్పుడు ఈరోజు తెలిసేది వై AWS. ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందా, బోరింగ్ ఉందా? ఓకే, ఆన్లైన్లో ఉన్నవారు, వాట్ అబౌట్ ఆన్లైన్? నేను ఒక టీం పెట్టుకోవాలి, ఆఫ్లైన్ టీం, ఆన్లైన్ టీం. ఓకే, ఆనంద్ ఏడి? ఓకే, సత్య అండ్ శాలిని, వాట్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్? సెషన్ ఎలా ఉంది? సత్య, శాలిని. ఓకే,
హైపర్వైజర్ చెప్తాను మీకు క్లియర్ పిక్చర్ ఇస్తాను. నేను ఆ నీడ్ సమ్వేర్. ఇది VMware వాళ్ళకి సంబంధించి ప్రొవైడ్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్, సర్వర్ సైడ్ సాఫ్ట్వేర్. ఇట్స్ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్. చూపించవచ్చు. Well, we can build our own cloud open stack. Okay. God. I need this image. Bare metals relation. Bare metals. వర్చువల్ మిషన్స్ మనం కవర్ చేసాం. కంటైనర్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్, అది నెక్స్ట్ చూద్దాం. అది అండ్ లైక్ కంటైనర్స్ అంటే అగైన్ వర్చువల్ మిషన్లోనే వాడతాము. డాకర్స్, కుబర్నెట్స్ కాన్సెప్ట్. అది ఓపెన్ స్టాక్ is another hypervisor software. VMware also is another open stock hypervisor software. నా దగ్గర ఒక ఇమేజ్ ఉండాలి, అదైతే క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుంది మీకు.
VMware మీరు హార్డ్వేర్ ఉంటుంది, అంటే మీ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ ఉంటుంది. హోస్ట్ ఓఎస్ అంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు. దానిపైన హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే విఎం సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని దానిపైన వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. జస్ట్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే VMware సాఫ్ట్వేర్ సర్వర్ లెవెల్లో ఏంటంటే హార్డ్వేర్ పైన హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ పెడతారు. లైక్ ఈ సర్వర్ ESXi సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు హార్డ్వేర్ పైన. On top of hardware, they'll install ESXi software. ESXi will organize your hardware infrastructure. మీరు ఎంత ర్యామ్ స్లాట్ ర్యామ్ అంటే మెమరీ పెంచుకున్న, హార్డ్ డిస్క్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ పెంచుకున్న, సిపిఈస్ పెంచుకున్న, విల్ టేక్ కేర్ ద సాఫ్ట్వేర్. ఇట్స్ సాఫ్ట్వేర్, నథింగ్ లైక్ మనం ఫోన్లో వాట్సాప్ సాఫ్ట్వేర్ అలా ఫేస్బుక్ అలా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. ఇట్స్ సాఫ్ట్వేర్. ఫోటో ఎడిటింగ్ కి కావాల్సిన ఫోటోషాప్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు కదా, అలా హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ చేసుకుంటారు. ఆర్ ఎల్స్ డ్రైవ్ ఎప్పుడైనా వాడారా? కాదు. డ్రాప్ బాక్స్ ఆల్సో ఇస్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ లేదు, కానీ మీ ఇక్కడ డ్రాప్ బాక్స్ అనేది మీ సిస్టంలో కానీ మీ ల్యాప్టాప్లో ఉన్నది డేటాని దాంట్లో మూవ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి సిస్టంలో ఉంటుంది, ఎట్ ద సేమ్ టైం సర్వర్లో కూడా ఉంటుంది. యాక్చువల్గా అది సర్వర్లోనే ఉంటుంది, కానీ వర్చువల్గా మీ దాంట్లో ఉంటుంది. వర్చువల్గా ఆర్ ఎల్స్ అక్కడ కాపీ మెయింటైన్ చేస్తుంది, ఇక్కడ కాపీ మెయింటైన్ చేస్తుంది. బట్ అగైన్ మీకు సాకెటింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఐడియా ఉంటే దే విల్ బి సింక్రొనైజ్. పిక్స్ అంటే అవి హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని నేను చెప్పలేను, సేమ్ కాన్సెప్ట్. కానీ స్టోరేజ్ మీరు జస్ట్ లైక్ సబ్స్క్రిప్షన్ కొట్టి మీరు స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎలా పెంచుకుంటారు, సేమ్ కాన్సెప్ట్. Hardware team, infrastructure team will take care about the hard infrastructure. Service team will take care of the service team about the data center. Just అక్కడ దానిపైన హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ లో సర్వీస్ ప్రొవైడర్ విల్ గివ్ ద సర్వీసెస్. అది వెబ్ రిలేటెడ్ కాబట్టి వెబ్ సర్వీసెస్ వచ్చింది. దాంట్లో 2 types ఉన్నాయి. అది 2 types ఇదే బేస్ ఓఎస్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసి దానిపైన నేను వర్చువలైజేషన్ అంటే వెబ్ సర్వర్ అంటే విండోస్ సర్వర్ తీసుకొని నేను విండోస్ సర్వర్లో నేను హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దానిపైన కూడా నేను వర్కౌట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు హోస్ట్ ఓఎస్ అంటే హోస్ట్ ఓఎస్ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే that will take care infrastructure also. 2 types ఉన్నాయి. మన cloud provider will provide the hypervisor software, the e format of the type 1. Like AR/VR games మీరు ప్లే చేస్తారు, అక్కడ ఎగ్జిస్టెడ్ ఉండదు, రియాలిటీలో మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఒక సాఫ్ట్వేర్ అగైన్ బ్యాక్ ఎండ్ యూనిటీ గేమ్ అయితే యూనిటీ పడతారు అనుకుంటా గేమింగ్ సెక్టర్కి. ఎనీ అదర్ లిటిల్ లాంగ్వేజ్ కూడా వాడుకోవచ్చు. AR/VR ఉండదు, కానీ ఉన్నట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది. సేమ్ థింగ్, సేమ్ కాన్సెప్ట్. అక్కడ కూడా సాఫ్ట్వేర్,
ఇక్కడ కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ద హైపర్వైజర్. వర్చువలైజేషన్ కి మెయిన్ హార్ట్. ఈ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నిటికీ మెయిన్ కీ రోల్. దానికి మీరు VMware మీరు మన ఓన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే VMware వాడచ్చు, ఓపెన్ స్టాక్ వాడచ్చు. ఓపెన్ స్టాక్ on premises public cloud provider we can go provide మీరు కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు if you are యాక్చువల్లీ అంతకుముందు ఓపెన్ స్టాక్ వాళ్ళు ఇలా ప్రాపర్గా ఆర్కనైజ్ చూపించేవాళ్ళు. రీడ్ మోర్. ఓకే, சொல்லுங்க. ఇది అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్. ఇంకేమన్నా డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్? వెయిటింగ్ ఫర్ ద పైథాన్ క్లాస్ అండ్ AWS అప్లై కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇట్స్ 12 week ప్రోగ్రామ్. మనకి ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ అయితే 12 weeks ప్రోగ్రామ్. స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఫస్ట్ వీక్ లోనే ఉన్నాం. ఓకే, అండ్ ఇంకా 5 కాస్ట్ సేవింగ్. రెండు యూసేజ్ మీ హార్డ్వేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బట్టి. 1 GB దానికి 1 GB దానికి పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బి స్లో, కంపారిటివ్లీ బి స్లో. రెండు అటెం ప్యారలల్ గా రన్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ సర్వర్లో కూడా అంతే. AWS క్లౌడ్లో ప్యారలల్ గా రన్ అవుతుంది. దట్ వాట్ ప్యారలల్ కంప్యూటింగ్ దేర్ విల్ బి దేర్. ఎందుకు మీకు టాస్క్ మేనేజర్లో I'll show you best example. Like I'll select CPU core 2 logical processor 4. ఫిజికల్ గా 2 ఉన్నాయి కానీ లాజికల్ గా 4. అగైన్ మీరు హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే BIOS లో మీరు హైపర్వైజర్ ఇది ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. అది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే అవి చూపిస్తే మంచిదే, నాట్ నెసెసరీ. రియల్ టైమ్ లో నేను చూడొచ్చు, నాట్ నెసెసరీ. ఎందుకంటే మళ్ళీ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, దాంట్లో చేయాలి, మళ్ళీ OS ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఇప్పుడు నా ఫోన్ ఉంది, సిస్టమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎలాగా మీ హార్డ్ డిస్క్ కెన్ సమ్ పోర్షన్ వరకు ర్యామ్ గా కూడా వాడచ్చు. మెమరీ స్లాట్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడానికి. నా విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఫోన్స్ కూడా వచ్చినాయి. నా ఫోన్ కొంది ఆ ఫెసిలిటీ, మరి మీ ఫోన్ కొంది తెలియదు. అగైన్ ఇట్స్ లాజికల్ గా నేను ఫిజికల్ గా ఉండదు, ఫిజికల్ గా ర్యామ్ అయితే ఉండదు, ఎగ్జిస్ట్ ర్యామ్. బట్ నా స్టోరేజ్ లో కొంత పార్ట్ దాన్ని ర్యామ్ గా వాడమని నేను చెప్తున్నాను. అగైన్ ఇట్ విల్ బి ఫిజికల్ గా
మీరు రన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఫిజికల్గానే ఎనేబుల్ అయిన తర్వాతే లాజికల్ పార్ట్ విల్ బి ఎనేబుల్. Those kind of thing will take care hypervisor softwares. అంతే, ఎందుకంటే ఫిజికల్గా ఉండదు. కానీ లాజికల్గా నాకు స్టోరేజ్ని అంటే హార్డ్ డిస్క్లో ఉన్న మెమరీని ర్యామ్గా వాడమని చెప్తున్నాను. లాట్ ఆఫ్ scenarios. Or next, మంచిదే. అది లాజికల్గా పెంచుకునేదైతే నేను చూస్తాను. అది ఒకసారి మేనేజర్ ఇంతకుముందు ఓఎస్ యూఎస్ అయితే నేను చెప్పామండి. ఓఎస్ మేనేజర్ ఇవన్నీ ఫిజికల్ పెరిఫరల్స్. డివైస్ మేనేజ్మెంట్ లకి మీరు చూసుకోవచ్చు. ఆడియో పెరిఫరల్స్, బ్యాటరీ పెరిఫరల్స్, బయోమెట్రిక్ రిలేటెడ్, బ్లూటూత్, కెమెరా, డిస్క్. మీరు లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ చేస్తుంటే ఇవి లాజికల్ వాల్యూమ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు దాంట్లో. మీన్ 1 టెరాలో ఒక 10 GB పార్టీషన్స్, లైక్ హార్డ్ డిస్క్ పార్టీషన్స్ ఎలా చేస్తారో పార్టీషన్స్ కాన్సెప్ట్. 10 GB ఫర్ ఓఎస్, ఫర్ 10 GB ఫర్ షేరబుల్ రిసోర్సెస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, packages need to be downloaded. Okay, similarly ga same linux ka setup kavali, same packages kavali naku. Aa packages should not hit again main server. Ante ubuntu package nunchi nenu some packages libraries install chesukuntunnanu, like apache server gaani, ఈమెయిల్ సర్వర్, ఎస్ఎంటిపి సర్వర్ కానీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నారు. ఆర్ ఎల్స్ మీ ఓన్ డెవలపర్స్ కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు. దే కెన్ బిల్డ్ దేర్ ఓన్ డెవలప్ ప్యాకేజెస్, లైక్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ ప్యాకేజెస్ అంటారు. ప్రతిసారి ప్యాకేజెస్ అనేది ప్రతిసారి సర్వర్ హిట్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ నెట్వర్క్ లేదనుకోండి, ఆ ప్యాకేజ్ కూడా నాకు ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, నా ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ లో కూడా అవైలబిలిటీగా ఉండాలి. దెన్ ఆ లైనక్స్ సర్వర్లో నేను ఆ ప్యాకేజెస్ అన్ని ఒక సర్వర్లో మెయింటైన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా లైనక్స్ సర్వర్ అంటే నా ప్రెమిసెస్లో సర్వర్లో నేను ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ అవైలబిలిటీస్, ఆ సర్వర్లో ఉందా లేదో చెక్ చేసుకుంటాను. లేదు అంటే ఐల్ గో దేర్. అలా కూడా చేయొచ్చు. డిస్క్ మేనేజర్ కొన్ని గుర్తులేవు. details. ఇదే టైపు కానీ ఇక్కడ చూపించట్లేదు. కానీ మీకు ఐడెంటిఫై చేసి ఇది నార్మల్ ఇలా ఎందుకు చూపిస్తుంది నాకు తెలియదు. కానీ ఇది ఎస్ఎస్డి టాస్క్ మేనేజర్ చూడవచ్చు. ఇది ఎస్ఎస్డి టైప్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హెచ్డి ఉంటుంది క్లియర్గా నీట్గా.
ఇవి నెట్వర్క్ రిలేటెడ్. Ethernet connection, LAN port, wireless, నెట్వర్క్ అడాప్టర్లో ఉంటుంది కంప్లీట్గా మీకు. ఇలాగే సేమ్ సర్వర్ లెవెల్లో కూడా ఉంటుంది సేమ్. హైపర్వైజర్లా కనిపిస్తుంది సాఫ్ట్వేర్లో ఎన్ని ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అనేది. ఈ స్విచ్ కూడా ఉంటుంది, స్విచ్ ఉంటుంది, రౌటర్ ఉంటుంది అక్కడే. సో దట్ అవి ఫిజికల్గా అక్కడ ఎగ్జిస్ట్ ఉండడం వలన మనం లాజికల్గా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. లాజికల్గా ఏంటంటే స్విచ్, అది నేను చూశాను హైపర్వైజర్ కాన్సెప్ట్. నేను ఒక కేస్ స్టడీలో నేను చూసాను. స్విచెస్ ఒక 20 స్విచ్ ఒక బాక్స్, ఇంకొక 20 స్విచ్ ఒక బాక్స్, అలా 40 స్విచెస్ ఉన్నాయి నాకు. అంటే 40 సర్వర్స్ నేను కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. I can make it 40 system in a one single network, or I can make it 10 10 10 one network. Means there's a 10 ఒక private network, ఇంకొక 10 ఇంకొక network. That again it's a logical. Again it's a hypervisor software. Hypervisor software చేసుకునేది ఏముండదు. అది జస్ట్ లైక్ నేను ఇన్స్టాల్ ద సాఫ్ట్వేర్ అండ్ అకార్డింగ్ టు ద హార్డ్వేర్ బట్టి అది ఇట్ విల్ గివ్ ఇంటర్ఫేస్. అది వెబ్ ఇంటర్ఫేసే. స్విచ్లో అయితే వెబ్ ఇంటర్ఫేసే. నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టీమ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్. మనకి తెలిస్తే చాలు, నాలెడ్జ్ వాట్ ఈస్ వాట్ అని తెలిస్తే చాలు. స్విచ్ అంటే ఏంటి, రౌటర్ అంటే ఏంటి, ఇవి నార్మల్గా తెలిస్తే చాలు. బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ల్యాన్ పోర్ట్, ల్యాన్, వైఫై నెట్వర్క్. ఆబ్వియస్లీ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనకు ల్యాన్, ఈథర్నెట్ ఏమి ఉండదు. స్విచ్ కాన్సెప్ట్, స్విచ్ అండ్ రౌటర్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి నెట్వర్కింగ్ టాప్ కాన్సెప్ట్లో. సెక్యూరిటీ ఇస్ కాన్ఫిగరేషన్. ఎవరిని అలౌ చేయాలి, ఎవరిని అలౌ చేయకూడదు, ఎవరిని యాక్సెప్ట్ చేయాలి, ఎవరిని యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు, ఏ ప్రోటోకాల్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ అవ్వగలుగుతాం. కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓన్లీ సర్వర్, మనం ఎవరైనా డెవలపర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే SSH ప్రోటోకాల్ ద్వారా. ఒకవేళ అది ఓన్లీ వెబ్ సర్వర్ అనుకోండి, ఓన్లీ TCP ప్రోటోకాల్ ఎనేబుల్ చేస్తాం. డెవలపర్స్ మాత్రమే SSH ప్రోటోకాల్, SSH ద్వారా కనెక్ట్ అవుతారు. దే విల్ కమిట్ దేర్ కోడ్ ఇన్ వెబ్ సర్వర్. అలా కూడా కమిట్ చేయరు. గిట్ ఉంటుంది మధ్యలో, సెంట్రల్ రిపాజిటరీ. త్రూ దాట్ అగైన్ Jenkins ద్వారా they will be deployed. Or we can use another AWS కూడా provide that one. ఎందుకంటే ఎప్పుడు డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఉండదు, చాలా లేయర్స్, మధ్యలో లేయర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ అగైన్ IDT. సైబర్ సెక్యూరిటీ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. మళ్ళీ those team completely they'll use another monitoring bigger tools, వేరే teams completely. Or ఉండాలి డిస్క్ డివైస్, ఉండాలి డిస్క్. సో సిస్టమ్ డివైడెడ్ ప్రింటర్ మానిటర్. ఈ పూల్ నేను ఇంకా కాదు.
అంటే it asking to me add ఇది మ్యాక్సిమం ఎలా చేయకపోతుంది, ఎలా చేయట్లేదు నన్ను. ఇక్కడ నాకు యాడ్ నెట్వర్క్ లొకేషన్ చేయమని చెప్తుంది. అంటే ఎక్కడో సర్వర్, అంటే AWS లో నేను ఒక స్టోరేజ్ బ్లాక్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఐ కెన్ యాడ్ ఇట్ హియర్. ఫిజికల్ ఇక్కడ ఉండదు, కానీ వర్చువల్ గా ఉంటుంది. Windows giving a provision for that one. Okay. There is VMware. Desktop లో కావాలనుకుంటే VMware workshop player player download చేసుకోండి. It's the best. It's a free version. VMware work player చార్ట్ లో పెడతారు మీకు. చాలా సింపుల్. నెక్స్ట్ ఫినిష్ అలా కొట్టేయచ్చు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ కి రిక్వైర్మెంట్ మీకు కావాల్సింది మినిమం 2 GB or max 4 GB, బట్ ఐ ప్రిఫర్ 8 GB బికాస్ నా ఇప్పుడున్న ఓఎస్ఏ అంటే అది యూటిలైజింగ్ 8 GB మెమరీ, ఆల్రెడీ 6.6. నేను ఇప్పుడు హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి రన్ చేస్తే మళ్ళీ దానికి ఒక నేను ఇంకా ఐ నీడ్ టు అలొకేట్ ద మెమరీ. అట్లీస్ట్ 1 GB కావాలన్నా కూడా నాకు సఫిషియెంట్. ఇట్ విల్ బి హ్యాంగ్ సిస్టమ్ డెమోన్స్ట్రేషన్. హ్యాంగ్ అయిపోతుంది అందుకంటే దట్ వన్ మేజర్ డ్రాబ్యాక్. అండ్ మీరు యువర్ విష్, మీరు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేసుకోవాలా లేకపోతే లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమా, యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఇట్. సర్వర్ అంటే మ్యాక్స్ ఇవే ఉంటాయి. 100, 200 అంతా మొత్తం అంతా సక్సెస్ లెవెల్స్ లో ఉంటాయి. మొత్తం రెస్పాన్స్ సక్సెస్ లెవెల్. క్లయింట్ సైడ్ ఎర్రర్ అనుకోండి 400. అంటే క్లయింట్ సైడ్ ఎర్రర్ అంటే మనం ప్రాపర్ లాగిన్ అయిన తర్వాత టోకెన్ వస్తుంది, సెక్యూరిటీ టోకెన్ ప్రాపర్ గా మనం క్యాచ్ క్లియర్ చేసాం అనుకోండి, దట్ విల్ బి స్టోర్ ఇన్ మన ల్యాప్టాప్ లో ఉంటుంది. క్యాచ్ క్లియర్ చేసాం అనుకోండి, టోకెన్ పోతుంది. టోకెన్ పోయిన తర్వాత రిక్వెస్ట్ చేస్తే అన్ఆథరైజ్ క్లయింట్ సైడ్ ఎర్రర్, ఇట్స్ 400 ఎర్రర్ వస్తుంది. అదే సర్వర్ సైడ్ అప్పుడు ఫైల్ రైట్ చేస్తున్నారు, సడన్ గా ఇంటరప్ట్ చేసి నెట్వర్క్ ఇంటరప్ట్ అయింది, ఫైల్ రైట్ చేయండి. Obviously server will throw unable to read the write the information 500 or అక్కడ కావాల్సిన నెంబర్, ఫోన్ నెంబర్ అనుకోండి, మనమేమో అది డబుల్ కొటేషన్ లో పెట్టి పంపిస్తున్నాం, ఇన్వాలిడ్ టైం. Any more? Any doubts? Get doubts like this? మీకు డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, విల్ వైండ్ అప్ ద సెషన్. మీరు దగ్గర మీకు
Digital marketing. Okay. How మీకు ఏ క్లౌడ్ మీద అది ఇంట్రెస్టెడ్ ఓకే. నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు. నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా వచ్చారు. జస్ట్ ఇది ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ లో ఉన్నాము. ఇట్స్ రీస్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్. రీస్టార్ట్ AWS వాళ్ళే డిజైన్ చేశారు. We get access LMS AWS ద్వారా నుంచి LMS యాక్సెస్ ఉంటుంది మీకు. And like right, we'll have access that one. We have a modules. Yeah. Okay. Here we'll cover cloud foundation topics and Linux, Python, all essentials required. What the IT team, the IT service provider, what kind of essentials we require. We cover all the basic essential concepts, all the things. Linux, Ubuntu, it's a cloud environment. You can make language prepared that about this question. It's a Ubuntu virtual Linux. Amazon, they're providing their own Linux. Yeah. But you can choose your own. Another person will Anil will take care about the recording Linux and Python. I'll take care about the AWS part, recording part. I'll cover all of those topics. అంటే అలానే నేను Linux కవర్ చేయను. ఇట్స్ అ పార్ట్ ఇన్ AWS ఇట్స్ అ పార్ట్. అది ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతుంది. Because I need to log in, keep it login అవ్వాలి. I need to install the packages. Lot of things will be there. We cover all the essential things, and AWS also is providing placement system for the thing. And we got present. We'll wind up because 12 o'clock another session, communication session will be started by. Any doubts? If not, I'll wind up. Theory కొంచెం పేషెంట్ పడండి. వన్ సెషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీరే will enjoy that thing. ఎందుకంటే ఈ బేసిక్ థింగ్స్ రిక్వైర్డ్ మీకు తెలియాలి. బేసిక్స్ కొంచెం టెర్మినాలజీస్ అని స్లోలీ అర్థమవుతుంది. ఇప్పటికీ మీకు now will come to know what is instance, what is storage blocks. ఫస్ట్ డే చెప్పినప్పుడు నేను అందరూ slowly one by one టెక్నాలజీస్ అర్థమవుతుంది. We practice ఒక ల్యాబ్ సెషన్స్ ఉంటాయి మాడ్యూల్స్ లో. We'll have lab sessions. AWS platform, AWS team will provide చేస్తారు. Models additional గా we'll have a free tier account. Free tier account లో కూడా మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. I'll be support for you. Real time we'll take a basic real time scenario చేసుకొని మనం we'll go real time scenario practically వెళ్దాం. Concept by concept. Individually నేర్చుకుంటాం, ఇంటిగ్రేటెడ్ గా నేర్చుకుంటాం. We'll go from there. Then I'll wind up the session today. Fine, thank you.